Hello, my dear students. Welcome to Takshar Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the concept of microbes, which is used in the a different purpose of human welfare. And regarding this chapter, we are already discussed about the some important questions of human related to the welfare with the requirement of different variety of microorganisms. Okay. And for the continuity of the chapter, we will discussing the next question of the same, the microbes in human welfare chapter, the question number 31. And before going to the question, what are the major content regarding the microbes in human welfare? We have studied about different types of microorganisms, which is very essential for the production of household along with the different types of industrial and a variety of preparation of vaccine or antibiotics and some kind of microorganisms, so we are used as a biofertilizer and some kind of the organisms which is used for the treatment of the garbage water sewage water treatment and some kind of organisms which is used for the formation of the different variety of biogases. Okay, and according to this concept, coming to the question number 31, the vigorous growth of microorganisms or microbes in a sewage treatment, and it is a significantly we can call. So ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the concept of a sewage treatment. In the sewage treatment, there is a two types of the sewage treatment we are studied. Statement number one, that is related to the primary category of sewage treatment, and another one will be a secondary type of a sewage treatment. There is a two important sewage treatment will be conducted. One will be primary and another one will be a secondary. And if you take a primary category of the production of the sewage treatment, it is directly the some kind of mechanical treatment or a physical treatment. Just the some kind of floating and some kind of larger wastage we are directly removed from the sewage, that is we can call the primary treatment. But when coming to the secondary, it is a some kind of different because of they have used for the different types of microorganism to undergo the breakdown of organic matter which is already present on the sewage. So if the microorganisms will be growth will be very high, vigorous growth is indicate for the quantity of microorganisms will be very high in a sewage treatment, and it can significantly it can be call it as a, so ಇಲ್ಲಿ microorganisms maximum growth ಆಗಿದೆ ಒಂದು sewage water ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is completely ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, reduced the BOD, biological oxygen demand ಏನಿದೆ, so directly they are reduced because of larger quantity of a microorganism. In case the sewage ಅಲ್ಲಿ microorganism quantity ಏನಾದ್ರೂ very less quantity ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ and due to the presence of less microorganism, there is a increase of BOD. ಈ biological oxygen demand ಏನಿದೆ it can be increases. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದ BOD ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ BOD. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ BOD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ BOD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವ್ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. The microorganism is a very essential for the breakdown of some kind of organic matter and with the utilization of oxygen. If the oxygen utilization will be very less because of already maximum number of microorganisms will be completely converted the organic matter, so that reduce the quantity of BOD. It is correct for the question number 31. Okay.
Next question number 32. Same related to the concept of sewage treatment. The measuring of biochemical or a biological oxygen demand is a method used for the. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ BOD ಅನ್ನೋದು. ಸೊ BOD is indicate biochemical or a biological oxygen demand. And these method it is used for ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ BOD ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ within the sewage treatment ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ measuring the activity of Saccharomyces cerevisiae in a producing curd on a commercial scale ಅಂತ ಇದೆ. ಕರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೂ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಗೂ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೂ ವಿತ್ BODಗೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ RBCs ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ RBCಗೂ ವಿತ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RBC ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ BOD ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದ BOD ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ BOD ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ಗೂ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 option C will be the correct one. Okay, next question number 33. Ethanol is commercially produced through a particular type of species. So we are well known one of the important the alcoholic content or a substance, that is ethanol. And this ethanol is a commercially produced through the help of a species which is a particularly ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಥನಾಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಕ್ಲಸ್ಟರಿಡಿಯಂ ಆರ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಥನಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಂದ we have to extract the ethanol. So that the particular species for the extraction of alcoholic content of ethanol anta ತಗೊಂಡ್ರೆ it is option B, the Saccharomyces will be the correct. Next question number 34. Secondary sewage treatment is mainly a. So we are well known there is a sewage treatment will be two different types. One will be a primary and another one will be the secondary sewage treatment anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ already. So what is the mainly in a secondary sewage treatment? It will be consist of ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ the basically the secondary sewage treatment word is totally indicate for the usage of different types of microorganism. ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, use of different types of microorganisms. We have to break down the organic matter which is already present on the sewage. So organic matter na ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there is a need of bacteria or any kind of a microorganism. So with a living organisms in the we have to treat the water, that is a sewage ಅಂತ ಬಂದಾಗ word that is a correct options ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ the living organism
that is totally indicate for the biological process. So the secondary sewage treatment ಅನ್ನೋದು it is totally depend on the biological process ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34. Next question number 35. The vitamin whose content increases the following conversion of milk into a curd. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬೆಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಎ ಕರ್ಡ್ that is a lactic acid bacteria and it is a directly increase of the some kind of vitamin due to the conversion of milk to curd andaga some kind of vitamins will be increases. So maximum range alli increase ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ vitamin with a conversion of milk to curd ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ so that is option A vitamin C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and option B vitamin D ಇದೆ, vitamin B12 ಇದೆ and vitamin E ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So the correct option will be the increase of a vitamin B12. It is a conversion of milk to curd with the usage of a lab. Okay, option C will be the correct one. Next question number 36. Methanogen bacteria are not found in. So ಇದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Methanogen bacterium ಅಂತಂದ್ರೆ the bacteria which is involved in the production of a some kind of methane gas, that is we can call methanogenic bacterium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these methanogen bacteria it is not found in. So ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಿಥೆನೋಜನ್ಸ್ ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರುಮೆನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, activated sludge, chemicals, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರುಮೆನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಥೆನೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ದ ಮಿಥೆನೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. But activated sludge ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is no presence of any kind of methanogen bacteria. ಈ activated sludge ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಿಥೆನೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. Okay, but within that activated sludge there is no any kind of a methanogen bacterial species. So option B incorrect one. So that is a correct one for the not found in methanogen anta tagondre option B will be the correct. Next question number 37. Match the following list of a different bacteria and the usage of commercial important of that product. Bacteria will be given and the product name also be given and we have to find out the which one will be the correct one ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನಿಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And next one will be Clostridium along with a like Vitellicum ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು and Lactobacillus and products ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ lactic acid, butyric acid, acetic acid, citric acid. So ಇವೆಲ್ಲ some kind of product which is produced from the different variety of bacterial strains.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನಿಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ citric acid. So, aspergillus niger production of a citric acid, and the next one, Acetobacter aceti, it is a production of a word acetic acid. ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಡಿಯಂ ಬುಟೆಲಿಕಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯುಟೆರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And lactobacillus we are well on the production of a related to the lactic acid. So ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಎ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿ ಪೇರ್ ವಿತ್ 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37. ದ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 38. Match the following list of a bioactive substance and with regarding the specific role of that substance. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಏನು ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ದಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬ್ಲಡ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಟಿನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಎ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಯಾವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಲೈಪೇಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38 ಎ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38. Next question number 39. The technology of biogas, the production from the cow dung was developed in India largely due to the effort of. So ಇಲ್ಲಿ the biogas production it is a large which a usage of maximum cow dung with a development in a large scales with the efforts ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ majorly related to the concept of maximum production of biogas ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕಾದಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ
the efforts of a large production of biogas with the usage of a cow dung ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಅಲ್ಲಿ the free living fungus, that is a trichoderma, can be used for. So one of the organisms name ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ trichoderma species ಅನ್ನೋದು, and it is a completely used for. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, we have to using the trichoderma for the different purposes. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. What would be happen if a oxygen availability to activated sludge flux is reduced? So we are well known the fungal with respect to the formation of a filamentous category of algal, formation of a flux ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್, ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್, ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಫ್ಲಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ದ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಒಂದು ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಉಂಟಾದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅನಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನಾಕ್ಸಿಕ್ and will be cause the bacterial death ಆಗ್ಬೋದು and breakdown ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. And flux would be increases in the size of anaerobic bacteria would grow in around the flux ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬರಲ್ಲ. Protozoa would grow in a large numbers ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. Next question number 42. The big holes in a switches is made by. So now switches ನೋಡಿದ್ರೆ there is a larger holes will be present and it is made by. So a larger holes ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಷೀನ್ ಇಂದ ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಜರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿ, ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಿಚ್ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ
their production of ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. During the elimination of maximum carbon dioxide, there is a formation or the creating a some kind of holes. That is, we can call the big holes in an switch C's and the correct. So option C will be the correct. Okay. And the question number 42, C will be the correct. And A, the fungus that can be release a lot of gases during its metabolic activities ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So during the metabolic activity and the fungal will be lot of gases na produce ಮಾಡಲ್ಲ and that is not related to the big holes in a switch C's ಅಲ್ಲಿ. So that option D also be incorrect. The correct option should be the option C will be the correct one. Next 43. Activated sludge should have ability to settle quickly so that it can ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So activated sludge ಏನಿದೆ and they have to ability to settle quickly and it can be ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. What is the conditions ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ after the availability of availability of some kind of the settling quickly, the activated sludge be ready for the pumped back from the sedimentation tank and aeration tank. So the correct one. So but option A ne correct ide. So because of after the settling quickly, it can be pumped back from the sedimentation tank to aeration tank. ಈ activated sludge ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. You have to go for the secondary treatment ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is a aeration tank ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So that is the correct option. Option A will be the correct one. B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Observe the pathogenic bacterium present in a waste water and while there is sinking of bottom and the settling tank ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದ್ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. And discard the some kind of anaerobically digested ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So it is also incorrect. Observe the colloidal organic matter with respect to the activated sludge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇನಲ್ಲ because of the primary treatment ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ A will be the correct one for the question number 43. Next question number 44. Match the column, it's A and B and you have to choose the correct options ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. And column number A and B, option A, you have to find out the example of lady bird and next one mycorrhiza and biological control and the production of a biogas. And column 2, methanogen bacteria or methanome bacteria or methane bacterium trichoderma aphids will be present along with a globus will be present at the ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So ಇದು column 1 and 2 and you have to find out the correct match of the following example of column A and column B ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ದ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಫಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಫಿಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೈಕೋರೈಸಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೈಕೋರೈಸಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಗಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ. ಅಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಆನ್ ದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಿಥೆನೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೀಥೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. So according to the match the following lady bird aphids ಅನ್ನೋದು A pair with a 3 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. So the correct option should be the option B will be the correct one for the question number 44. So A code with aphid mycorrhizae it is a formation of globules ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And biocontrolling agent ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ and there is a biogas ಗೆ example of methanogen bacteria or methane bacteria. Okay. Next question number 45. The secondary treatment of sewage
It can include ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೀಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Involves some kind of shredding along with a churning and the filtration and sedimentation ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. And involve microbial digestion of organic matter with a different types of microorganism. They have to digest the maximum range of organic matter which is present on the sewage, so that the correct option for the sewage treatment in a secondary anta tagondre option D will be the correct one according to the secondary sewage treatment process. Okay, next question number 46. Select the correct statement from the following ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. And according to the following statement ಅಲ್ಲಿ you have to find out the correct one ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ different related to the same sewage treatment ಗೆ related ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ question. Activated sludge like example of sediment in settlement tank of a sewage treatment plant is a rich source of a aerobic bacteria. So according to the statement of find out the correct one ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ activated sludge of sedimental ಏನಿದೆ in the settling tank ಅಲ್ಲಿ there is a sewage treatment of plant have a rich amount of a bacterial species that is a aerobic bacteria will be present. So option 1 it is a correct. And B, biogas is produced by the activity of aerobic bacteria on animal waste ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಎನಾರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಾಂಗ್. ಮಿಥೆನೋಜೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಿಥೆನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಈಸ್ ಅನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ರುಮೆನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So according to the related to the methanogenic bacteria in an aerobic bacteria ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ rumen of cattle, right? But according to the statement ನಮಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ activated sludge of sediments in a settling tank of a sewage treatment plant very rich amount of source of a aerobic bacterium. Because of the activated sludge it is next undergo the aeration and the production of a maximum range of gases only. So that option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A will be the correct one for the question number 46. Okay. Next question number 47. Nitrogen fixing microbes associated with a azolla in the rice field ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Example of the association. So nitrogen fixation ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ like example of frankia ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Along with a example number 2 like presence of ಎಟ್ವಾಲಿ ಬ್ರೋಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇದೆ, ಅನಾಬಿನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಜೋಲಾ ಇನ್ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಬಿನಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. And remaining will not associated with an fixing of nitrogen and rice field. So option D will be the correct one. Next, which of the following is not a biofertilizer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Mycorrhizae act as a fertilizer, Rhizobium act as a fertilizer, Nostoc act as a fertilizer. Not ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ Agrobacterium species will be the correct because it can be act as a
ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ಎ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್. Okay, and it can be induces the growth and development of different variety of disease or nodes and along with the tumors in a plant body. So option B, not a biofertilizer during the activity. So option B will be the correct one. Next 49. Consider the following statement regarding the A to D about the forming of organic. So word is important to organic forming another, and you have to find out the only a statement another above statement which is a correct one another ಮಾತ್ರ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು which statement will be correct one. Utilize the genetically modified crops like a BT cotton ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, GMO ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಇದೆ. ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಇವಿಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಯೂರಿಯನ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49 ಬಿಕಾಸ್ they have used only a naturally produced inputs like compost ಒಂದು and does not use any kind of pesticides along with the urea ಅನ್ನೋದು another point. Okay, so 49th question, the correct option should be the option A will be the correct one. Next question number 50. Which of the following the species does not have ability to fix the atmospheric nitrogen? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಜಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅನಾಬಿನಾ ಇದೆ, ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಇದೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ example of a nitrogen fixing related to the atmospheric. So option C it is a incorrect. So that correct option will be the C. Biofertilizers are example of biofertilizers anta tagondaga namge a quickly growing crop proglated under the example of soil anta ide, plants belonging to the family of Fabaceae, more than one options are correct anta ide. ಎನಾಬಿನಾ ಅಂಡ್ ಅಜೋಲಾ ಅನ್ನೋದು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎ ಟು ಡಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು produce food crops rich in the lipids and vitamins along with the iron molecules ಅಂತ ಇದೆ. Consider the related to the organic farming ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಚ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್. ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ.
ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು, ಫಾಲ್ಸ್. And some kind of raising the unpolluted crops through the help of usage of bacteria, fungus with relation to the cyanobacterium ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So it is also be true. So following statement ಅಂತ ಬಂದಾಗ false true and false true ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Option B will be the correct one for the question number 52. And well, coming to the 53 ನೋಡಿದ್ರೆ, there is a continuous degradation of soil fertility is mainly due to the, so continuously the degradation of soil fertility ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋ ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಷನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53. Okay. Next question number 54. The fungal partner, that is an example of Ectomycorrhizae, outer category and belong to the class of, so mycorrhizae fungus, and it is a totally related to the one of the class ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ascomycetes, deuteromycetes, basidiomycetes ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ectomycorrhizae, it is a completely belong to the basidiomycetes ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಗಲ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ basidiomycetes will be the correct option for the 54. Next 55, you have to choose the correct options regarding the different statement anta. Statement number 1, biofertilizers are the chemicals of biological origin anta kottidane. Biofertilizers are the chemicals and the biological origin anta bandaga one category. Biofertilizers biologically origin ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. And some kind of azospirillum along with the azotobacter, they are the symbiotic nitrogen fixing bacteria. Zoospirillum ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, azotobacter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. One will be correct and incorrect one. So ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. Members of the genus of Glomus, formation of mycorrhizae and the plant of legumes, it is also correct one. And Nonobina, nostoc and oscillatoria, they are found in the example of paddy field. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. Options ಅಲ್ಲಿ first two wrong and remaining two will be correct. Option number 1 and 2 will be the incorrect and 3 and 4 will be the correct. So option A will be the correct one. And ಇಲ್ಲಿ 3 and 4 will be incorrect ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬರಲ್ಲ. And again incorrect ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, and 4 3 will be incorrect ಅಂತ ಇದೆ. So ಇದು ಬರಲ್ಲ. So option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A will be the correct for the question number 55. And question number 56, which of the following is a correct matching with respect to the microbes and usage of industrial products according to wise ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರನ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿಲೇರಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್, ಅಜೋಸ್ಪೆರಿಜಿಲಮ್ ನಿಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Streptococci, it is a tissue that is the example of plasmogen activator ಅನ್ನೋದು. So it is a completely correct option. And lactobacillus bulgaricus ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, it is example for the formation of gluconic acids ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ related to the lactic acid. So option C also D also be wrong. So question number 56, the correct option for the match of industrial product according to the examples ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ option C will be the correct one. And highly aerobic along with a metabolically versatile organisms used in a oil spill industry are the clearance and the karitive, or clearing is a majorly used for the example. Aerobic along with a metabolically ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ used for the oil spills and clearing ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ mycobacterium ಅಂತ ಇದೆ, azotobacter along with a
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಕೋನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಡೋಮೋನಾಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸುಡೋಮೋನಾಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಪುಟಿಡಾ. So these Pseudomonas bifida, it is a basically a highly aerobic metabolically and versatile organisms used for the example of oil spill industry with respect to the clearing. So option C will be the correct. 58 ಅಲ್ಲಿ biofertilizers are preferred to chemical fertilizers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒನ್ಸ್ ಅಡಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 58 ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. And antibiotics produced by the streptomycin species have the found in greatest commercial application ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And some of the example important like life-saving antibiotics such as a penicillium and along with a polymyxin B, it is produced by the streptomycins ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 true 1 false ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು assertion ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 true 1 false ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬಯೋಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 58 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, so these are the some important questions of the chapter of the microbes which is used in the different industrial area with industrial purpose. Okay, in the next class we will continue with the next unit by coming to the concept of a second PUC biology. Okay, thank you.